আচ্ছা, আমি তো এত কিছু একসাথে চালাইতে যে আমার কম্পিউটার 12টা বেজে যায়। জি স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। So let's get back to the problem. The thing that I was trying to say that I have done something wrong here, right? We should consider the units in centimeter. Here the x is given in meter, so we should convert it to centimeter first, and then we will fit the curve, right? So let's keep this thing as it is because we are already very late. So after getting the values, we should convert it into centimeter. Then after fitting the integration curve, we have set the limit, then just run the code. We have already put the polynomial function here, right? In the f1 we have already put the polynomial function. So let's run the code. We have set the limits, upper limit, lower limit, and the error limit. So let's run the code. Change folder. So we are getting the value of this. So it would be the weight for the rod, 4.36 10 to the power 3. Okay, it would be the mass of the rod. That's the thing we have to find. In case of this problem, we have to find the mass. And after performing the integration, we can see the mass is 4.36 10 to the power 3. And the unit is not all right. So there should be some adjustment in the power as well. Okay, the unit should be adjusted, so there should be some adjustment in the power here as well. So we can calculate the mass. I guess this problem is sufficient enough for have some idea regarding integration, right? So similar type of problem can be given in case of differentiation, like for your assignment problem we have let's share the assignment problem. স্যার এইটার প্রবলেম কি আমাদের অ্যানালিটিক্যাল মেথডে সলভ করতে হবে খাতায় নাকি শুধু কোড করলেই হবে? শুধু কোড করলে হবে. So you have to solve this problem using MATLAB only. You don't have to use analytical solutions. Okay, just using MATLAB you have to solve the problem. And in the paper that would be given in the question paper, you will have to write some short answers like the theory regarding. Sir, you told us that you will provide all the PDF that you wrote in the class, but you haven't posted on Google Classroom. দুইটা পাইছি আমরা স্যার। স্যার only two are posted. ইন্টিগ্রেশন দেওয়া নাই। ওই দুইটা হলেই হবে. The two files that I uploaded, one is regarding numerical differentiation and the second one is regarding roots of equation, right? So those two would be good enough, I guess. If something is আরেকটা কি বলছিলেন স্যার, ওই যে আমাদের থিওরি রিগার্ডিং ওই ছোট ছোট কোশ্চেনই থাকবে, থিওরি ছোট ছোট কোশ্চেন থাকতে পারে, যে প্রমাণগুলো আমরা করেছি। Okay, so this type of problem you can expect from numerical differentiation. So here the data points have been given. You just have to fit the curve first, and then you have to determine the velocity and acceleration. So I guess the assignment problems are pretty much understandable now, right? Any queries regarding this problem or the next problem? Any queries regarding this? স্যার ওই ট্রু টেবিল মানে কিভাবে কি করব এটা বুঝতাছি না স্যার। কোনটা? এটা জি স্যার, দিন আমরা। আচ্ছা, এইটা আপাতত এই you can ignore the leftmost column for now. Okay, you can ignore the leftmost column for now. Perform the differentiation using forward divided difference code and determine the velocity for t equals 6 seconds and calculate the error, percentage error, comparing with this true value. Let me repeat once again. You can ignore the leftmost column. You don't have to worry about it. Then perform the differentiation using the forward divided difference formula and calculate the acceleration for time equals 6 seconds. Then compute the error using this true value. Do the same thing using the backward divided difference, calculate the acceleration value and compute the percentage error, and do the same thing using the central divided difference. Okay, ignore this leftmost column. Yes, ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাক্সেলারেশন যে ইয়েটা, এটা কি মানে একটু ধারণা দিতে হবে একটু
ইনস্ট্যান্টেনিয়াস অ্যাক্সেলারেশন বলতে মানে এখানে 6 সেকেন্ডে আমরা চাচ্ছি নিতে ইনস্ট্যান্ট। okay, the first thing you have to do is to fit the curve. Okay, let's solve this problem. I guess I tried to solve the problem in some code previously. Where? স্যার এটাতে স্যার কিছুই করা লাগবে না, আপনি যদি হইতেছে স্যার দুইটা আলাদা আলাদা কোড ইউজ করলে তাহলে তো স্যার কাজ হয়েই যায় স্যার। সেটাই, দুইটা আলাদা আলাদা কোড ইউজ করে ফেলবো আমরা, এখানে যেভাবে করছি সেভাবেই করব। ও ওকে স্যার, ওকে দেন স্যার প্রথমে স্যার ল্যাগ্রেঞ্জ পলিনোমিয়াল, দেন স্যার আফটার দ্যাট আমাদের ওই ইকুয়েশনটা দিয়ে স্যার সেন্টার ট্যাপ ডিফারেন্সিয়েশন করলে Exactly. So the thing that তাহলে স্যার এটা লাগবে। yeah, so we have the x and y as this. X is 2 4 6 8 10, x is 2 4 6 8 10, the y is 15 10.9 12.324, right? So the first thing you have to do, you have to put the x and y values, then fit the curve using Lagrange polynomial, get the coefficients from this p variable. If I just run this code, the curve will almost look the curve will almost be same as this curve, right? Not exactly same, but almost same. So after getting the curve, we'll have a look, and then we actually need the coefficients. So if we just have a look at the p variable, here are the coefficients. So this would be x to the power 0, it would be the constant term, x to the power 1, it would be x square, x cube, and it would be the x to the power 4 term, right? Yes. Okay, so after getting the polynomial, just put the polynomial in the forward divided difference code or central divided difference code. Center Exactly. So আচ্ছা স্যার, এখন স্যার এখানে মানে কি বলে ওই এটা তো স্যার ধরেন যে স্যার আমরা ইসের জন্য বের করলাম, ভেলোসিটির জন্য বের করলাম, বাট স্যার ওই অ্যাক্সিলারেশনের জন্য করতে হলে ওটা তো স্যার ডাবল ডেরিভেটিভ হবে, তখন কি করব স্যার? স্যার ওইটাই বলছি। okay, so where was the script for the differentiation? Forward difference dot m. Okay, I'm giving you another hint. Okay, let's find the code from here. Integration backward forward. So let's assume you want to find the velocity for x equals 2. Okay, so our first task is to find the velocity for x equals 2. Sorry. Is my screen visible? I guess yes. Yes, sir. Yes, sir. So after fitting the graph, let's assume you want to find the velocity for t equals 2. Then in the code, you just have to put the value of x to 2 and set a suitable value of h. Give input of the polynomial here, then just give the value of x, and then you will get the derivative there. Similarly, put Yes sir, exactly. 4, put 6, put 8, and put 10. Or if you wish, you can pass an array here as well, or simply put the values separately. Okay. So after getting the values from there, you will get 5 values, right? 5 value for velocity. So after getting the velocity values, you will again have to feed the curve. You will know the velocity for time equals 2. You will know the velocity for time equals 4. You will know the velocity for time equals 6, right? So you will get 5 data points for velocity as well. You will be able to calculate the velocity for time equals 2, velocity for time equals 4, time equals 6, and so on. স্যার তার মানে কি স্যার আমরা হচ্ছে ওটাকে একটা অ্যারে হিসেবে তাহলে ইনপুটটা দেওয়া যাবে, তাই না স্যার? মানে 2 4 6 মানে হইতেছে যে যে পয়েন্ট স্যার আমরা চাচ্ছি
এখানে ওই কোডটাতে দেওয়া যাবে কিনা একটু দিয়ে দেখেন, ওই কোডটা মডিফাই করতে হবে, ওই কোডটাতে এক্স্যাক্টলি দেওয়া যাবে না আসলে, হয়তো একটু দিয়ে দেখেন ওটা মডিফাই করা লাগবে। ওকে, সো উই উইল গেট a table for velocity as well, right? For 0 2 4 6 8 10 we will get a table for velocity. So after getting these values, you will again have to fit the curve for the velocity vt. In the first place we got the dt, right? The distance with time, we got the function of distance with respect to time. Then you have to determine the function of velocity with respect to time. Okay, some function of t to the power 4, here some coefficient t to the power 3, some coefficient t square. I guess you can understand what I'm trying to say. In the exam, you Yes, sir. don't have to solve this type of large problems, but you should solve in the solve this problem in the assignment. It will give you better understanding. Okay, that's why. তাহলে কি স্যার মানে আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট বলেন ফাইনাল এক্সাম বলেন মাল্টিপল এভাবে কোডস আসলে ইউজ করা যাবে তাই না স্যার? হ্যাঁ মানে হ্যাঁ, একাধিক কোড আপনি multiple ইউজ types করতে of- পারবেন, একাধিক কোড আপনি ইউজ করতে পারবেন, কোনো ও সমস্যা নেই। আচ্ছা আপনি আচ্ছা আপনি আমরা স্যার সলভ করে আমি স্যার দিতে এতক্ষণ পারলেই ধরে চলবে। ভাবতেছিলাম আচ্ছা আচ্ছা আমি স্যার এতক্ষণ ধরে ভাবতেছিলাম কি স্যার এক কোডের মধ্যে মনে হয় সবকিছু থাকতে হ্যাঁ, হবে এক এমন কোডের কিছু। ভিতরেও করা সম্ভব, এক কোডের ভিতরে করা সম্ভব, তখন কোডটা But একটু এটা মডিফাই করতে হবে বেশি আর কি। হ্যাঁ অনেক মডিফাই করতে হবে। হ্যাঁ, Yes, তো sir. ওই জন্য আপাতত আমরা সিম্পলই রাখতে চাচ্ছি, ঠিক আছে? Okay, sir. স্যার এক্সামে তো সিম্পলই আসবে তাই না স্যার? হোপফুলি, আমি জানি না কেমন, হোপফুলি ডাবল ডাবল আসলে আসবে না, থাকবে। ডাবল ডেরিভেটিভ আসবে, অত বড় আসবে হোপফুলি। In the exam you don't have to solve this type of problems, you will be given simple short problems. Okay, you just have to think a bit, think little bit of the problem and then modify the code little bit as well. You don't have to modify the code so much, or you don't have to do so much of things in the exam. Okay, I guess you can have a feeling how what type of problem could be given in case of differentiation. Now for roots of equation, I am giving you a hint. I'm not going to solve the problem, just giving you a hint. You will try to solve the problem yourself. Let's assume after fitting any polynomial, you will getting something like this. We have already got the values, right? Let's assume we have got the polynomial. We have got something like this: 8x cubed plus 6x squared minus 3x plus 2. Okay, আর কি আবার গেল? বুঝলি? আপনার আস্তে 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 Okay, so now let's আমি কি আমার কথা কি ডিস্টর্টেড শোনাচ্ছে, কেটে কেটে যাচ্ছে? ইয়েস স্যার, স্যার মাঝে এতক্ষণ কেটে গেল। ছিলেন না স্যার। ইয়েস Okay, 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 so I guess we have got কথা কেটে কেটে আসছে স্যার। আচ্ছা, এখন ঠিক আছে স্যার, মানে এই ইকুয়েশনটা ওইখান থেকে নিয়ে আসলেন একটু। আচ্ছা, okay, okay. So the thing that I was trying to say, we have got an understanding how we can solve regarding numerical integration. Yes, we will be able to solve any problem regarding numerical differentiation, and the third topic we have is the roots of equation. Okay, so I am giving you some hint regarding roots of equation. You will try to solve the problem yourself. Okay, as we are approaching to the time for Maghrib, so I'm giving you a hint what type of problem you can expect from roots of equation. So can you recall in the previous session there was a bonus question and some people got 2 marks bonus? So can you recall what was the question there? Yes sir, incremental process. Incremental search, right? So Yes sir. incremental search was this, that whenever we have multiple roots and we want to find all the roots all together, then we have to segregate our whole range, right? If I show you, incremental search,
ছিল। So if you can recall, in case of incremental search, if our lower range and upper range is given, we have to segregate the whole range into smaller regions, right? In smaller segments. So if we can do that thing, like our x low and x up can be segmented into many small portions, then we will be able to calculate all the roots, multiple roots, right? So if our polynomial looks like this, let's assume we have been given a polynomial 8x cubed minus 6x squared plus 3x minus 2, it's equals to 0. We have to solve the equation here. So we can easily understand we have 3 roots here, right? We will get 3 roots as it is a third order polynomial. So your task is to find all the roots. Okay, you may expect this type of problem, that you will have to find all the roots of a polynomial. Clear? Yes, sir. কিন্তু কিভাবে স্যার? So কিভাবে স্যার? হ্যাঁ, এটা একটু চিন্তা ভাবনা করে দেখবেন, কোডে একটু ছোট্ট মডিফাই করতে হবে। ওকে, আরেকটু হিন্ট দেন না স্যার কিভাবে? okay, so what you can do, so you may expect this type of problem, like you will be given a polynomial equation, higher order polynomial, like to the power 3 or to the power 4, this type of problem, and from there you have to find all the roots x1. So in this case we have 2 roots, right? This is x1, it will be 1 root, and it will be another x2. Here we have 2 roots, but the polynomial could be of higher order as well, like 3 or 4 roots. So what you have to do, you can make smaller segments. You can make, I'm giving you the hint, you will modify the code yourself. Let's assume you will be given the range x low as 0 and x up as 100. You have to find all the roots in between this range from 0 to 100. So what you have to do, you can consider or segment this whole portion in an array, or you can increment by 1. Let's assume you can set the x low initially at 0 and x up initially at 1. Okay, then run the code for code of bisection method or Newton-Raphson method, or whatever code you want to run. You can choose the bisection method or the false position method or the code for Newton-Raphson, whatever you wish. Better to go for bisection or false position in this case. Better to go for স্যার নিউটন রাফসন কেন স্যার, কেন না স্যার? কারণ ওটা না স্যার ফাস্ট করবে স্যার। হ্যাঁ, চাইলে ওইটাও করতে পারেন, ওখানেও মাল্টিপল রুট আসবে। You can go that, you can go for that code as well. No worries, you can use that as well. So the first thing you have to do, let's initially set the x low as 0 and x up as 1 and run the code for Newton-Raphson or bisection or false position, and try to determine whether any root exists in this range or not. Then change the x low as 1 and x up as 2. Then within in this range, try to find whether any root exists in this range or not, and continue to do this thing up to, then set the x low as 2 and x up as 3, and check whether any root really exists in this range or not, and continue to do the thing to x low as 99 and x up as 100. আর কিভাবে স্যার? স্যার এর বেশি তো যাইতে হবে না কেন? না, এর বেশি যেতে হবে না আপনাদের। So the given range will be, let's assume the given range is from 0 to 100. So try to modify the code. তাহলে স্যার ইনক্রিমেন্ট 1 করেই দিব? It's up to you. If you think you can go for smaller increment as well, and it would be better, if I want to say. So you can go for x low 0, x up 0.5, let's assume.
then go for x low 0.5, x up 1, then go for x low 1. তাহলে স্যার প্রথমে একটা অ্যারে মানে ফাঁকা অ্যারে ডিফাইন করব, দেন হচ্ছে ওই প্রত্যেকটায় যেটাই আসে মানে যেই দুইটা রেঞ্জের ভিতরে আসে ওইটাই ওই অ্যারের ভিতরে ঢুকাই দিব ওইটা যেটা Exactly. যেটা আসে না স্যার? So just one hint I can give you, we can do this thing by using colon operators. If you can recall, the colon operator creates an array Oh, with, yes, sir. with any given increment, right? Yes, sir. Let's assume we want up to 0 to 100. So the starting point, initial 0.1. starting point is 0. Then we have to 0.1. put the increment. The increment is 1, and the final ending point is 100, right? So if we write something Then what like happens? this, MATLAB will automatically create an array. That array will contain all the values. Okay, starting from 0, 1, 2, 3. Then you just have to run a for loop. Run a for loop, then set this value as x low, this value as x up. Then in the second iteration, set this value as x low and this value as x up. Then in the third iteration, set this value as x low, this value as x up. You have to run a for loop. Okay, so first divide the whole segment into smaller portions, and if you wish you can segment into much smaller portions as well. So starting from 0, if you want 0.5 increment, so the starting point is 0, the increment is 0.5, and the ending point is 100. So if you do this thing, then it would be much smaller. So we are starting from 0, then 0.5. Oh, the answer is multiplied with 100 actually. So this is 0.5, then this is 1, this is 1.5, and so on. So this thing will give you the array. Then just run a loop and set the x up and x low suitably. Okay, and one other thing you will have to do, that's what? Can anyone guess? You will have to do one more thing in the code. Sir, যে একসাথে মাল্টিপ্লাই করে এসে এগুলো ঠিক করতে হবে। না ওইটা না, ধরেন অ্যারেটা তো ঠিকঠাকই আছে 0, 0.5, 1, 1.5. You will, there is a very good probability that you will get repeated roots. Okay, repeated root means, okay, solve the problem yourself and you will see there is one other issue you have to handle. Okay, that's up to you how you can solve আর that একটু বলে issue. দেন। আর কালকে পরীক্ষা স্যার, প্রবলেম তো বলেই দিলাম, সলভ করবেন রাতে বসে বসে। Okay, so I am giving you the hint once again. You may expect this type of problem, like you will be given a polynomial, or you won't be given any polynomial. You will use the polynomial that you already fitted using Lagrange polynomial. Okay, so let's assume you will be given this type of problem. বলেই দিচ্ছি একদম, ঠিক আছে, মোটামুটি you may expect this type of problem, like you will be given a data table. So from that data table you will either have to differentiate or integrate. So you will be given a data table. For integration or differentiation, you will first have to fit the curve. So after fitting the curve, you will get the polynomial, right? You will get this polynomial. So you will be asked to find the roots of this polynomial. Okay, so we have got a sixth order polynomial, right? X to the power 6. So we are expecting 6 roots here. So you will have to find all the 6 roots. Modify the code accordingly. Okay. অনেক বড় কোড হবে তো 6টা যদি রুট বের করতে যাই। না, আপনি লুপ দিয়ে দিয়ে করে ফেলবেন, ঠিক আছে, লুপ দিয়ে দিয়ে করে ফেলবেন। স্যার ওই একটা লাস্ট ইস্যুটা ওইটা একটু স্যার এখানে তো মানে উপরে তো মানে অ্যাক্সিলারেশনে যে ডাবল ডেরিভেটিভস তো দিবে না, তাই না স্যার? না, অত বড় থাকবে না, অত বড় থাকবে। স্যার Double derivative, we won't give any problem, hopefully won't give any problem regarding double derivative, because that is my অ্যাক্সিলারেশনে ডাবল ডেরিভেটিভ করতে হয়, ওইটা ওই কাইন্ড অফ কথা আসবে। বুঝিনি।
অ্যাক্সিলারেশন যে এটা অ্যাসাইনমেন্টটা? অ্যাসাইনমেন্টটা তো করাই লাগবে পরীক্ষায় আর কি আমরা হয়তো। না না ওইটা বলতেছি যে ওই টাইপের আসবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হোপফুলি আসবে। আচ্ছা ওই লাস্টের ওই ছোট ইস্যুটা একটু যদি পয়েন্ট আউট। ওটা একটু করে দেখিয়ে না, একটু সলভ করেন, বলেই তো দিলাম মোটামুটি ঠিক আছে। ওকে স্যার। ওটা দেখবেন যে মাল্টিপল রুট চলে আসতেছে, মানে একই রুট বারবার চলে আসতেছে, ঠিক আছে, ওটাকে সলভ করা লাগতে পারে। তখন ওটা ব্রেক করে দিব নাকি? তখন চিন্তা করে দেখবেন যেই টলারেন্স কি দিয়ে করবো? টলারেন্স কম্পেয়ার করবেন। তার টাইম কি আগের মতোই থাকবে নাকি একটু বাড়িয়ে দেওয়া আচ্ছা হবে স্যার? এখানে ছোট্ট আরেকটা কথা বলি, সো ইফ ইউ ইউজ দ্য কোড ফর নিউটন রাফসন in case of incremental search, you will get multiple roots. So in that case, you will have to eliminate those multiple roots and try to implement that in your code. Okay, so whenever you are using incremental search and using the code for Newton Raphson, you will get multiple roots. There is a very high probability they will get. বাইজেকশন করলে হবে না, মানে মাল্টিপল রুট আসবে না? Hopefully in case of bisection or false position, there won't be any repeated roots or multiple roots. তো ওইটা মধ্যে বাইসেকশন করলে সেফ সাইডে থাকা যাবে না। Try to implement that in your code. Hopefully it would be safer to implement bisection or false position, okay, to avoid the third issue that I was trying to explain. Okay, you won't get multiple roots if you use bisection or false position. Okay, so I guess that's it. So the bottom line is, in short, স্যার ডিফারেন্সিয়েশনের পার্টটা একটু রিপিট করা যাবে, যে এই পার্টটা স্যার আমি এই পার্টটা মানে একটু বুঝে নেই স্যার। আচ্ছা, so the different in case of differentiation problem, you can expect similar type of problem, like you will be given a data table. From there you will first have to feed the curve using interpolation. So if you feed the curve, you will get the polynomial, right? If you feed the curve, then in the p variable you will get the polynomial, you will get the coefficients of the polynomial. So just put the polynomials in the code that you want to use. Like if you want to use forward divided difference or central divided difference, you will put the polynomial here, polynomial expression here, give the t values. Like if you want to determine the velocity for 2 seconds, give the value 2 here, so choose a suitable value of h and call the central difference code or forward difference code or backward difference code. You will get the velocity for 2 seconds. Okay, then স্যার এইজটা কত ফিক্স করতে হবে স্যার, এটা কিভাবে বুঝবো? it's better to set the h not so small and not so large. If you set the value of h to very small value, then there might be some issues. So a suitable range for h could be 0.001 or 0.0001. It could be suitable. If you set the h value to very small value, then MATLAB will create some sort of issue, because in that case it will create some sort of issue like reaching to infinity. Okay, so we don't need to set the h value to very small, rather keep it like 0.001 or 0.001. Okay, so if I write something like this 0.000001, then there might be some issues. Or if I take square or cube of it, then MATLAB will have some issue as well. That's why don't set the h value to very small number. Let's assume we are trying to calculate the power 6. I guess MATLAB is giving us some value, but better not to set the h value to very small, rather keep it as 0.01 কত সেফ? 001. This type of value could be safe, 0.001. Okay, so this is the তারপর স্যার মানে প্রত্যেকটার জন্য বের করে আবার কার্ভ ফিট করতে হবে। exactly. You will have to find the velocity for 2 seconds, then find the velocity for 4 seconds, find the velocity for 6 seconds, 8, 10. So you will get this type of table, right? For t equals these values, you will get the velocity, then fit the curve once again, you will get the curve for velocity. Then use the differentiation code to determine the acceleration.
for t equals 2. So you will put the polynomial for velocity here. Okay, you will put the polynomial of velocity here, and then if you put 2 here, you will get the acceleration for time equals 2. If you put 4 here, you will get the acceleration for time equals 4, and so on. Okay, is it clear now? আচ্ছা মানে স্যার দুইটা এটা না step। ভেলোসিটি ফাংশন ছিল না স্যার? দুইবার আপনাকে ফিট করাতে হবে, একবার ডিসটেন্সটাকে ফিট করাতে হবে, আরেকবার ভেলোসিটিটাকে ফিট করাতে হবে। ঠিক আছে, প্রথমে ডিসটেন্সটাকে ফিট করিয়ে ডিফারেন্সিয়েশন করলে, সো the table is actually regarding distance versus time. Here y-axis is actually distance. Okay, the y-axis is distance and the x-axis is time. So the first table you will get is the distance versus time table. So first table is d versus t. So after fitting this curve, you will get something like this. Then differentiate it for different time instance for t equals 2, 4, 6, 8, 10. Then you will get a table for velocity. Okay, then feed the curve once again. Feed the curve once again, and then differentiate it once again to get the acceleration. কয়টা স্টেপ? একটা, দুই, তিনটা। হ্যাঁ, ভেঙে ভেঙে করতে হবে আমাদের। ঠিক আছে, ওই কার্ভটা কিন্তু ডিসটেন্সের দেওয়া ছিল, the curve was given for distance. So if you fit the curve first, you will get the function for distance with respect to time. So if you differentiate that for time equal these values, you will get the velocity values. So create a table for velocity, fit the curve once again, you will get a polynomial for velocity that looks like this. Then if you differentiate it once again, you will get the acceleration. Clear? স্যার ডিফারেন্সিয়েশনটা তো স্যার মানে ম্যানুয়ালি করবো আর কি, হ্যান্ড রিটেন। না, হ্যান্ড রিটেন কেন, ওই যে কোড আছে না, এখানে বসিয়ে দিবেন। আপনাদের ওই স্ক্রিপ্ট দেওয়া আছে একটা, বা আপনারা তো ডিফারেন্সিয়েশনের স্ক্রিপ্ট দেওয়া আছে না, সেন্ট্রাল ডিফারেন্সিয়েশন একটা স্ক্রিপ্ট দেওয়া আছে, আরেকটা স্ক্রিপ্ট, তো ওখানে ফাংশনটাকে জাস্ট বসিয়ে দিন, তাহলেই হয়ে যাবে। পলিনোমিয়ালটা পেলেন না, পলিনোমিয়ালটা পাওয়ার পরে বসিয়ে দিন। ঠিক আছে, ঠিক আছে নাকি? মানে স্যার ডিসটেন্সের একবার একটা ফাংশন পাবো, তারপরে ভেলোসিটি পাবো। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ডিসটেন্সের তারপর ফাংশন acceleration। পাবেন, তারপর অ্যাক্সেলারেশন। হ্যাঁ, এভাবেই তো করা উচিত আসলে, তাই না? কারণ আমাদের ভেলোসিটি আসলে কি, ভেলোসিটি তো হচ্ছে, the velocity is actually the derivative Del x by del t. ds by dt, right? The distance, and the acceleration is the derivative of the velocity. So that's why we have to use 2 steps. এই প্রবলেমটি ভালো মতন সলভ করেন আজকে, হ্যাঁ, তাইলে সহজ হয়ে যাবে তাহলে পারবো স্যার। ইনশাআল্লাহ, ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, okay, I guess we may end our session for now. It's already 6:11, and আর স্যার রেকর্ডিংসটা? yes, I will upload the recordings on Classroom, and I will create a post. Okay, I will give a reminder post after. স্যার আমাকে ইফতারের পরে একটু টাইম দিয়ে দেবে স্যার, 10 মিনিট হলে একটা প্রবলেম ছিল। স্যার একটু ইফতারের পরে মেইল করিয়েন তাহলে আমাকে একটু, হ্যাঁ, 7:30টার থেকে তো। ওকে স্যার। আচ্ছা স্যার। জি Okay, so I guess that's it for now. So thank you so much for all the people who are still. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. ওয়েলকাম স্যার, Thank থ্যাংক ইউ স্যার। Assalamu alaikum. আসসালামু আলাইকুম স্যার। Walaikum salam.